Welkom bij Sewing After Hours. Wij zijn Magali van de Sewing Loft en Tamara van de Fashion Basement en wij zijn hier met onze podcast en YouTube-show om jouw naaimomentjes nog gezelliger te maken. Welkom bij deel 2 van ons interview met Chantal en Sanne van Soul15. In deel 1 hadden we het al over wie of wat is Soul15, hoe gaan ze te werk, hoe creëren ze producties, hoe wordt een concept zoals dat van Tomorrowland bedacht en uitgewerkt. Vandaag gaan we verder met de kostuumgerelateerde kant, dus hier is Sanne met enkele leuke inzichten uit het kostuumatelier. wat dat me dan wel brengt bij mijn volgende vraag, misschien dat ik het eens aan Sanne ook vraag, is jullie vertellen dat je ook iconische kostuums maakt, onder andere voor Tomorrowland. En onder andere, nu is Tomorrowland wereldwijd geworden. We zijn gestart in België, je vindt het nu overal. Zijn er bepaalde kostuums, ik denk wel die iconische, maar andere die je kan hergebruiken? Of is elke editie in elk land terug een volledig nieuwe productie? Nee, Mainstage is eigenlijk altijd verbonden met het thema van dat jaar. Hè. Dus dit jaar gaat dat dan Reflection of Love worden. Ik wil zeggen vorig jaar, maar dan moet ik even teruggaan. 2019 was... Ja, de 15 year celebration. Ja, Book of Wisdom. Book of Wisdom. Ja. En dat is altijd een nieuw thema. En dan vertalen we eigenlijk de iconische karakters komen eigenlijk van vroegere mainstages. Als we dan puur voor Tomorrowland spreken. Dan komen eigenlijk die iconische figuren van al die mainstages van zoveel jaren geleden komen dan terug eigenlijk in een soort parade op het veld. Dus dan hebben we bijvoorbeeld de King of Melodia en Wizards. Dus al die karakters komen dan eigenlijk een beetje samen. En het leuke daaraan is dat mensen dat ook herkennen. Van wauw, de King of Melodia. En dan, voor ons is dat heel duidelijk, omdat wij zitten zo hard verbonden met dat thema. En dat is een karakter en die noemt zo. En dan, dat je dat dan een bijstaander opeens ziet, van, dat hij die herkent. Of er was ook eens een verhaal dat iemand dacht dat hij altijd daar woonde. Ah ja. Ja. En een performer zei me dat en die had dan zo'n heel verhaal ook mee verzonnen. En dan waren die mensen echt onder de indruk, ja, misschien ook onder invloed, ik weet het niet. Maar die waren echt helemaal mee met het verhaal en dat is zo cool dat je dat dan inderdaad met zo die Tomorrowland vibe en dan die performer en dan dat kostuum en dat het dan zo echt wordt. Dat het dan, en zo komen die eigenlijk ook, vandaar een beetje de iconische karakters, omdat... doordat die misschien ook terugkomen. Ja, dat is echt een familie. Zo, hè? Dat is een verhaal en dat blijft groeien. Hè? Ja, Tomorrowland, dat is gewoon Disney voor volwassenen. Zoals je zegt, die man die denkt, die woont daar. Maar... Dat is zo zot, ja, dat is zo zot. En het hergebruiken verhaal, wij proberen ook eigenlijk echt vaak te hergebruiken. Ook omdat, mode is natuurlijk niet echt de meest sustainable industrie. Plus, we hebben zoveel leuke, mooie dingen. Om dan altijd een beetje te transformeren naar een nieuw concept. Om dan toch nog dezelfde kostuums of een beetje aangepast te gebruiken, vinden wij alleen maar leuk. En eigenlijk creëert dat iets heel waardevols. Dat vinden we wel mooi. Brengt mij ook bij de vraag, hoeveel kostuums per Tomorrowland-editie worden er ongeveer gemaakt? Laten we zeggen looks. Ja, looks. Het is heel breed. Dit jaar worden er heel veel gemaakt. En waarom komt dat nu? We hebben dat al even zo aangekaart, maar waarom worden er dit jaar zoveel gemaakt? Ik heb eigenlijk geen idee of er al iets mag gezegd worden. Nee. Gewoon heel veel Oké. Maar dat idee stond ook al lang vast. Kleine teaser, het wordt groot. Ja, het wordt groot. En dat is eigenlijk wel heel tof dat we dan ook gewoon meteen met een bang kunnen terugkomen. Maar eigenlijk, wij brengen pak rond... De laatste keer dat ik eens heb geteld was het rond de 450 kostuums. Maar daar zitten mainstage in, dus field. Dus dat zijn zo de acts die wij op het veld doen. Dreamville. Wij doen ook de uniforms natuurlijk. Van de special hosts inderdaad. En de guides.
dat alleen is al echt ongelooflijk veel. Er zijn ook vaak sponsors op Tomorrowland die dan ook natuurlijk in een kostuum worden gedoopt. Om een beetje part of the world te zijn. Hè. Dus het is wel tof dat wij dan ook die kans krijgen om dat te doen. Dus alles samen zit dat wel rond dat aantal. Maar niet alles is nieuw. Nee. En ook, je geeft aan 450 kostuums, maar dat zijn 450 outfits, looks. 1 kostuum bestaat niet uit 1 kledingstuk. Hè? Nee. Ja, dat is heel belangrijk om te weten. 4, 5, nog accessoires, schoenen. Ja, en de juiste maten en soms verschillende schoenen, want soms is het een beetje dit. Dus als je met, natuurlijk op een festival is het heel vaak omgeving dat ook telt. Hè? Want Chantal zei al net van, je hebt zoveel fashion productions en circus hier en daar. Maar dan heb je ook nog eens die weersomstandigheden die... Of het is te warm, of het is te koud, of het is te regent. Het regent. Ja, dus je moet eigenlijk... je hebt dan al die verschillende kostuums en al die verschillende kledingstukken. Maar dan moet je eigenlijk ook rekening houden met weersomstandigheden. Ja, en niet vergeten, Tomorrowland, als we aan kostuums denken, accessoires, vleugels. Ik kan me herinneren, grote cadeauverpakkingen, dozen op de rug. Allee, een kostuum is echt groot en uitgebreid. Ja, en het is ook gewoon heel vaak ook de praktische kant. En iets wat ik bijvoorbeeld aan veel freelancers of stagiaires of whatever moet zeggen, is mensen bewegen in een kostuum. Dat is heel raar. Dat voor ons... Dat komt met de jaren, maar beweging in een outfit, in een kledij, dat moet heel flexibel zijn en je moet al die dingen kunnen aankunnen. En voor een normale top of broek denk je daar niet per se bij na. Maar als dat een heel kostuum is en die kan niet doen wat hij zou moeten doen, dan zitten we met een probleem. Ja, en dat zijn ook allemaal grote bewegingen dat er gedaan wordt. Ja. Dat is ook, of op de mainstage harnassen, swaypoles. Die moeten een paal beklimmen van 7 meter. Met dat kostuum. Dus al die dingen, al die aspecten, dat is zo anders en dat is zoveel... dat is echt per case. Ja. Dus ja, we zijn wel... we kunnen ons wel bezighouden. Yeah, like what we were talking about before, the procedure on where we start and how long it takes. Indeed, we started a year ahead, but the process of getting to the final result is made of so many different elements. Of course, the creation of the concept and the storytelling comes first because we have to have a clear idea of what we want and where we're going. But then again, there's mobile costumes, for example, the fairies and the creatures and the stilt walkers that are parading through the crowd. But indeed, there's also performances on stage which have to be. The costumes have to be adapted to very acrobatic movements, and we are not happy until it looks perfect and it looks gorgeous and it looks like so. I was talking about fashion shows before, but the fashion show is like 3 minutes on the catwalk or a photo shoot. It's like a perfect picture. Taken in a studio, which takes also hours before it's like perfectly shown, and all the details are perfectly adjusted. But we have to perform on top of that. And the performers have to feel comfortable in their costume. I still remember going back to London in the backstage, and when we were doing the fittings of all these ballerinas and opera singers, they were like, no, tighter, looser. Cut a piece here, and every time these fittings took ages, and we have to work in in such a short time as well. That I'm so proud actually of my team, because every year we manage to handle all these difficult tasks where not only beauty and art has to show, but also the creativity, and the creativity has to be translated into something quite sometimes conceptual, complicated, because we're not easy happy with the ideas, you know. So yes, the tight schedules, the deadlines. Yeah. Yes, and also because
in an event world, what is very different from fashion is that not only the performers need to move, but also we don't have that much time beforehand. The performers coming in, fitting everything, making everything ready for the performance, doing the performers, adjusting again and again and again. It's very different from fashion in that way. Yeah, and especially on the main stage we have rehearsals, so often we have the performers earlier. But for the rest of the thing, it's just you have to fit it or you don't. Make it work. Yeah, and we adjust it on the spot, of course, but we're used to making costumes very adjustable now. Yeah. One size fits all almost. Big part of the creativity is figuring out solutions for problems right at the spot. Not only beforehand creative making the costumes, but definitely. Yeah, I also want to add that we work nowadays the past 5 years, I would say, approximately, with props making as well. So I thought that was the opportunity to really have a costume enlarged with beautiful props, because a prop is an additional item that makes the character stronger. And then of course we talk about wings for Tomorrowland, which became a very iconic fairies. But the wings have developed as well throughout the years. Luckily, we evolve and have become a real prop made of materials that are not specifically linked to the world of fashion or costuming. And on the main stage as well, whenever we are flying or swaying on poles or whatever other acrobatic, we also have to deal with like props, like harder materials that are not specifically made for moving or acrobatics. And there we challenged every year again to bring in a bigger volume, because sometimes a silhouette in a big space can disappear, but when you give a bigger prop around, it becomes bigger, more visually beautiful. And like, for example, on Tomorrowland Winter, we introduced, I think for the first time also, the wrapping around the performers with big flowers, which so it's a bigger prop, and in that case the concept and making it work and how to indeed find solutions on how to make that prop work the way we want. It's ×3, and so there is a lot of actually preparation, sketching, 3D renders. So it became also just more than costume. It's becoming really creating a world and making the characters almost as if you would have props on stage that move and live and breathe and have emotions. So yeah. And is everything like from the fabrics to the execution of the sewing, is everything in-house or? Yes. Yeah. Okay. We are very proud to say partly made in Italy, but bigger part made in Belgium. Yes, 100%. 100%. We do everything in-house. We work with local freelancers, seamstresses. One of us is it's in front of us, and as well as from my side also, it's looking for talents in terms of performers. Sanne is great in finding talents as well in sewing and creating the costumes as well. So we are also have to very proud to say that we are an atelier and a platform for young generation costume maker, creatives, performers, and that's another dream maybe for later. To have this to give the opportunity indeed to give talents the chance to show their skills. So it's mainly made in Belgium and in our atelier. En hoeveel mensen werken er ongeveer mee per jaar aan kostuums Tomorrowland gewijs? Ik ben, als we op ons piek zijn, ben ik wel met 20 verschillende freelancers bezig. Ja, en dan gaat het eigenlijk zo dat
de concepten worden uitgewerkt, de look wordt gecreëerd, dan gaan wij stoffen search en prototypen proberen wij ook meestal te maken. Als het echt limit wordt, dan moet ik dat ook uit handen geven, bij wijze van spreken. Maar wij maken dan ons prototype met de stoffen, met dingen. En dan vanaf dat er dan zo wat reproductie of dan is het grote aan de freelancer. Ja. En gelijk ik zei, of gelijk Chantal zei, van zoveel verschillende talenten. Ik weet perfect waarvoor ik Tamara moet bellen. Yes. Ik weet ook perfect, er zijn zoveel verschillende talenten ook. Want naaien en een kostuum maken of een item maken is niet zo eenzijdig. Het is niet alleen maar naaien. Het is niet alleen maar naaien. Het is soms ook gewoon nadenken en wat praktisch. Ja. En, wij communiceren heel vlot daarin, dat is heel tof. Maar dat is niet bij iedereen zo. En sommigen zijn heel creatief en heel conceptueel. Maar daar mag ik geen tailored jackets aan vragen. Dus dat is zo een beetje een verschil bij iedereen. Dus dat is wel leuk om zo'n een pool te hebben van... En dan het ogenblik dat het festival aan de hand is, hoe ziet dan jullie dagen er dan uit? Zie je ooit iets van de performances? Kan je ooit een keer meedansen of is het echt puur gaan? Meedansen zou ik niet zeggen, maar het grappige is, ook omdat we zo klein zijn begonnen, was dat vroeger gewoon die mensen aankleden en meegaan met die performance en zorgen dat die performance ook goed verloopt. Hè? Want dat vinden wij ook heel belangrijk, dat de performers ook echt heel in hun karakter blijven. Die wereld ook echt representeren. En zeker als je zo niet de juist gebriefde performers on stage of offstage of on the field zet, zijn niet met hun gsm bezig of zijn niet aan het babbelen met interessante festivalgangers of whatever. Dus het is heel belangrijk dat die performance ook gecheckt wordt of begeleid wordt. Waardoor dat je ook niet gewoon constant backstage kunt zitten. En dan zijn we natuurlijk wel groter geworden en dan hebben we nu echt wel meer mensen die dan on the field en on mainstage en backstage blijven. Dus nu is dat wel meer dus het gaat een beetje afhangen van welke positie. Sommigen zitten de hele tijd backstage en hebben zoiets van, ik moet echt eens naar buiten. En wij denken van, we kunnen dus blij zijn als we eens binnen zitten. En in de backstage kunnen zijn om even op adem te komen. Dus het is zo verschillend van wie wat doet. Yeah, but of course Sanne makes sure that there is a good quality control on site, or whoever is in charge of the backstage, because we have several backstages. We don't have to forget that there's so many different areas where we are present on the festival, that we have actually different headquarters, small headquarters and small backstages everywhere. And the quality control is very important, and that actually is made mainly by also the costume department, meaning that when the performer comes in, has to go through different checkpoints and to makeup, to hair, and then to costuming, and sometimes the other way around. But before the performer goes out, we need to make sure that all the elements are there and they are perfectly set. So indeed, Sanne is one of the most important positions to do the quality check, the quality control, and then me, I'm traveling between different areas on the field and on the main stage to make sure that everything is as it should be. And most of the times I also support the performers into their character, to create their characters, to give them more feedback on how they have to perform, how they could do it better. So I go sometimes also a bit incognito around to see how they do it, to check if everything looks good. And then we have constant, feedback, briefing, adjusting the costumes again, and it's a constant evolution throughout even the festival days. On the main stage, of course, it's a little bit less because you actually are producing a real show, so everything should work as planned from day one.
But then still backstage, of course, there's still a different world, meaning that we are still adjusting and finalizing and fine-tuning some items here and there. But the quality control is our main goal as well, to be there to make and then in that case we are as one with Tomorrowland, but with any other clients, with any other clients of ours, we have to be on the same page, on the same line, so in the end we become as one to achieve the goal that they wanted to achieve. So quality control is very important, from costuming to performing, to finalize it to the details until they're out there. You feel the passion is really in every detail. So I totally get the name Soul15, but just to be curious, why 15? Yeah, well, I'm quite a spiritual person, I have to say, and I believe that some signs in life come to you and you are more attentive to what happens around you. So numerology, numbers have been also something, or at least number 15 has been with me for many, many years. That the number appears on very specific moments, and I capture it, and I'm like, okay, this is another moment of my life or a new chapter, and especially because Soul15 was born in an iconic building, and where we have spent the first most beautiful years of our business, our career, and that was in the Kloosterstraat, number 15 in Antwerp, which is also the way I landed there was somehow meant to be. And so that number for me has become very magical, because it was, of course, the street number and the house number. Plus, the building nowadays is in a renovation, but it has a certain history, and it's from 13th century, I think, of 14th century, I don't remember exactly. Maybe we should cut that. 15th century, maybe. No, I start again. So number 15 is still in my heart, and I hope maybe in the future we will be able to go back to that building, because it's the house number of where everything started, in the Kloosterstraat number 15. So that's why the soul and then a number next to it makes it complete. Oh, how beautiful. Thank you so much for telling this story and sharing everything with us and giving us a peek inside how the production works. I think we just could fill another 3 or 4 episodes more, but I saw we can come back. Season 3. Yes, baby. Thank you. Thank you so much for being here. And I think our listeners, our viewers will be very pleased with all of this information and getting this sneak peek. Thank you so much, Chantal, Sanne. Thank you. Bedankt om te luisteren of om te kijken. Weet, wij zijn er elke woensdag opnieuw met een nieuwe aflevering, dus... Abonneer je zeker op onze podcast en ons YouTube-kanaal als je geen enkele nieuwe aflevering wil missen. Volg ons ook zeker op Instagram en Facebook en we zien je heel graag volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering.